16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қымбатты көрермен, тікелей эфирде ұлт саулығы телеарнасы және сіздермен бірге мен Арайлым Машарапқызы. Жалпы адам жанын түсіне білу, оны зерттей білу үлкен өнер. Рухы таза, ой-өрісі биік, уақытпен санаспай табандылық пен шыдамдылықтың үлгісін көрсететін, өз бойындағы асыл қасиеттер мен білімін басқаның бақыты мен кәдесіне жарата білетін жаңашылдықтың бастаушысы бұл психолог мамандар. Жалпы статистикалық мәліметтарға сүйенсек, соңғы кездері психолог мамандарға деген қоғамның сұранысы артқан, оның себебі де әртүрлі, тән саулығымен қатар жан саулығына да мән беру керектігін бүгінгі таңда баршамызға анық. Олай болса, бүгінгі біздің бағдарламамыз осы тақырып аясында Германиядан келген мейманымызбен сұхбат өрбитін болады. Ендеше таныс болыңыздар, психолог, психотерапевт, жантану ілімінің ғылыми докторы фрау Мартина Клан және кәсіби аудармашы Гүлнұр Хайырғалиева. Бізге сұрақтарыңыз болса хабарласып қоюларыңызға болады. Әрдайым алдағы 40 минут бойы біздің тікелей эфир телефондары сіздер үшін жұмыс жасайды. Бағдарлама төріне қош келдіңіздер. Мартина ханым, жалпы Қазақстанға келуіңізбен. Бұл сіздің жалпы алғашқы келуіңіз бен сыр өңірі сізге ұнап жатыр ма? This is your first visit to Kazakhstan, and how do you like the Қызылорда region? This is my first visit here, and I like QYZYLORDA. I do a daily walk, and so I found the river, and I walk along the river nearly every day, and I like this area very much, and I like the weather and the blue sky, so it's fine for me here. Я бұл менің Қазақстанға, Қызылордаға алғаш келуім. Маған жалпы Қызылорда өңірі ұнап жатыр, Қызылорданың ауа райы ұнап жатыр, ашық аспаны, ауаның салқын ауа райы ұнап жатыр. Мен күнделікті тұрғыда өзенге жаяу жүруді, жағалауға жаяу баруды өзімнің әдетіме айналдырып келе жатырмын. Бәрекелді. Бұл жаққа кімнің шақыртуымен келдің және бұл жаққа келудегі басты мақсатыңыз қандай болды? Who invited you to Kazakhstan, and what is the main purpose of your visit? I was invited by Kumet and Mrs. Raushan, and she invited me to teach psychologists, psychiatrists, and people working in hospitals, rehabs, and other institutions to train them in psychotherapy. Мен бұл жерге Күмет клиникасының жетекшісі Раушан Ахметоллақызының шақыртуымен келдім. Менің келуімнің мақсаты, оның мені шақыртудағы мақсаты осы Қызылорда өңірінің психологтары, психотерапевттері және денсаулық сақтау саласындағы, мысалға, оңалту орталықтарында жұмыс істеп жатқан, немесе басқа да ауруханаларда істеп жатқан психолог, психотерапевт мамандарға қосымша дәріс беру. Қосымша психотерапия саласында қосымша дәріс беру. Түсінікті. Жалпы енді өз салаңыз бойынша біздің аймақтағы мамандардың кәсіби деңгейі мен қызмет көрсету деңгейі қаншалықты енді қай деңгейде деп бағалайсыз? How would you evaluate the level of competence and knowledge of the specialists in Қызылорда? I would say they have a basic level. They know a lot of psychology, but there is not a lot of knowledge about psychotherapy. But I did expect that because I informed myself before I came here. Менің ойымша, олардың осы өңірдегі мамандардың деңгейі базалық деңгейде, яғни бастапқы деңгейде. Олардың психологиядан хабары болғанымен, психотерапиядан хабары аз, бірақ мен оған дайын болдым. Өйткені мен мұнда келмес бұрын зерттеп келдім, осы тақырыпта зерттеу жүргізіп, кішігірім дайын болып келдім. Мартина ханым айтады. So I prepared the training for a very basic level, and I think the participants can really benefit from it. Сол себепті менің дайындап келген бағдарламам, оқыту бағдарламам базалық деңгейге арналған бағдарлама болды, және де бұл қатысушылар үшін үлкен артықшылық деп ойлаймын. Жалпы енді салыстырмалы түрде біздің Қазақстанның психолог мамандары базалық деңгейде деп отырсыз ғой. Европалық деңгейге жету үшін бізге тағы да не жетіспейді екен?
So you mentioned that they have very basic knowledge, basic level in psychology and psychotherapy. So what is missing here to reach the European level? I think at first it is that people are not aware of the helpfulness of psychotherapy. So there are not so many people interested in psychotherapy. Біріншіден мен ойымша адамдардың психотерапияның қаншалықты көмекке келе алатындығынан хабары болмауында негізгі себеп осы деп ойлаймын. And what I also see is that the benefit of psychotherapy is not mentioned by the people, so you have to bring it to the people, yeah. Психотерапияның артықшылықтары көмегі ол адамдардың арасында талқыланбайды, талқыға салынбайды, түспейді. Және мен ойымша сіз оны қалың жұртшылыққа, қалың көпшілікке жеткізу керексіз, осы ақпаратты. And the participants are very interested, and I think if they work very engaged, we have very lively discussions, and so I think if they work on this and go on in this way, they will easily reach the level of Europe. Тренингке қатысушылар олар сабаққа өте үлкен қызығушылық танытып жатыр. Біздің сабақтарымыз өте жанды форматта өтеді. Егер олар осы бағыттан таймай, осылай ізденуін, оқуын жалғастырса, олар оңайлықпен еуропалық деңгейге жете алады деген үміттемін. Түсінікті. Енді психологқа жүгіну біздің менталитетке жаңа айтып жатыр ғой, келіңкіремейді, адамдар психотерапевттің көмегін аздау білет былайша айтқан кезде, бірақ дей тұрғанмен қазіргі таңда психологтың көмегіне жүгінетін бізде адамдар да, отбасылар да саны өсіп келе жатыр. Бұған басты себеп не деп ойлайсыз? So it's not in our mentality to address a psychologist or psychotherapist, but despite this fact, the number of people addressing the psychologist or psychotherapist is increasing. So what do you think is the main reason of this? Of course, in the last years, the circumstances of life have become more difficult, yeah, especially through the pandemic and also through other things, yeah, like wars and whatever happens in the world, and that brings up a lot of this anxiety disorders and depression, yeah, and so I think the same development like in Europe is going on here in Kazakhstan. So you have also more people who are interested to get treatment by a psychotherapist. Оның негізгі себебі жаңағы өткен жылдары өткен жаңағы қиыншылықтар деп ойлаймын. Мысалы ковид пандемиясы, немесе қазіргі таңда болып жатқан геополитикалық жағдайлар, соғыстың орын алып жатқаны сияқты жағдайлар адамдардың бойында мазасыздықтың, депрессияның ушығуына, адамдардың арасында осы жағдайлардың көбеюіне алып келеді. Және де менің ойымша Европада да қазір дәл осындай тенденция жүріп жатыр. Психологтар мен психотерапевттердің көмегіне жүгінетін адамдардың саны өсуде, және дәл осындай тенденция Қазақстанда да байқалып жатыр деп ойлаймын. Енді психологияға тереңірек қозғасақ, жалпы ғылыми тұрғыда адамда жақсы және жаман, яғни жаман деп айтуға келмейді, түрлі эмоциялар бар. Және ол бізде қалыпты нәрсе деп айтамыз, оны өз ретімен қолдана білу керек, яғни адам ашуланса ашуланғанын, немесе қуанса қуанғанын көрсету керек деген сияқты. Бірақ қазіргі таңда енді түрлі жағдайларға байланысты эмоцияны тежеу, өзін-өзі барынша ұстау керек деген бір бізде қандай да бір ұстанымдар бар ғой енді. Бұл қаншалықты адамға пайдалы немесе зиян? Өзінің эмоцияларын ұстау. From scientific point of view, there are negative emotions, there are positive emotions, and it says that a person should be able to release them freely and on time, to express them freely and on time. But it's also said that you have to block your emotions. So, қаншалықты пайдалы, қаншалықты зиян? How is it dangerous? Is it dangerous or is it helpful to block your emotions? At first, emotions, to have different emotions is quite normal, and it is quite normal to have intense emotions. And of course, you should be able to express these emotions in an adequate way. Ең алдымен жаңағы эмоциялардың түрлі болуы, негативті болу, позитивті болу, ол қалыпты жағдай. Және бірақ сіз ол эмоцияларды адекватты түрде сыртқа шығаруға қабілетті болуыңыз керек.
And it's not dangerous to express your emotions in an adequate way. But if you have very aggressive emotions, or if you are very furious and you cannot control the way you express them, then you've got a problem. Негізі эмоцияларды жаңағы сіз айтқандай сыртқа шығару, егер адекватты түрде шығарсаңыз эмоцияларыңызды, онда ол қауіпті емес. Бірақ егер сіз қатты ашуланып тұрсаңыз, эмоцияларыңызды бақылау астында ұстай алмасаңыз, сол кезде ол қауіпті жағдай. Сол кезде яғни адам сізде проблема бар деген сөз. Yeah, so if you have this, if you are a person that are not able to control your, for example, aggressiveness, you should go to a psychotherapist and do a training of emotion regulation, because he can help you to reduce your emotion in an adequate way. Мысалға, егер сіз агрессивті адам болсаңыз, сол кезде сіз психотерапевттің көмегіне жүгінуіңіз керек. Психотерапевттің көмегі арқылы сіз өзіңіздің эмоцияларыңызды бақылау астында ұстап, адекватты түрде сыртқа шығаруды үйренесіз. Енді қатты агрессивті күйге немесе стресске түсуге бейім адамдар жайлы не айта аламыз? What can you say about people who are inclined to being aggressive, or who are inclined to being in stressful mood? For example, there are certain skills, which you train. For example, if somebody is very aggressive and wants to hurt somebody else or slap somebody else, you can go through this whole scene with him and teach him to stop his behavior, to go back a moment, look at the situation, to think about the consequences, to maybe do something like taking his hands in cold water to calm him down, or to shower to calm him down. Мысалға, егер бір агрессивті адам бар делік, біреуді ұрғысы келіп тұрады, салып қалғысы келіп тұрады, сол кезде біз ол адаммен сөйлесіп, мысалға, егер сіз осындай мінез құлыққа бой алдырсаңыз, оның салдары қандай болуы мүмкін деп сұрап, талқылап, мысалға, сол ситуацияға сыртынан қарауды үйретеміз. Басқа ракурстан көруді, иә. For example, if somebody like this comes to you to the office, you tell him to imagine this situation, to bring himself into this mood of aggressiveness, and then he shall step back, think about the consequences, put the hands in the water, or eat something very spicy, so that he's concentrating on the spice. So this will calm down his aggressive feelings. Мысалға, егер осындай проблемасы бар адам сіздің психотерапевттің офисіне келсе, біз оған айтамыз, сен өзіңді осы жағдайға қойып, қияли түрде осы жағдайға барып, өзіңді агрессивті көңілге туғызып бойында, содан кейін сыртынан қарау керексің. Қандай салдары болуы мүмкін, сенің осында мінез құлқының қандай салдары болуы мүмкін. Содан кейін адам агрессивті көңілге келген кезде қолыңды салқын суға сал, немесе несі бар жаңағы приправа, қатты ащы бір тағам береміз, сол кезде ол адамның фокусы өзгереді. Енді ол өзінің көңілден емес, ашуланып тұрған ұмытып, жаңағы тіл ашып тұрады ғой. Фокусы, назары соған ауып кетеді. Адамның психологиясы балалық шақтан басталатынын, яғни сол шақтан бастап қалыптасатынын білеміз ғой. Бүгінгі таңда балалар арасында енді агрессивтіліктің көбейіп кетуіне не себеп? Nowadays we can witness lots of aggression among children, aggressive behavior. What is the cause? What is the reason of such a behavior? The children, they are under a special stress. I always see, I don't know if it's the same in Kazakhstan, but I suppose so. In Germany, many parents want their children to be very successful, to perform excellent in school so that they can attend university. Балалар көбінесе үлкен қысым көріп жүреді. Мен Қазақстандағы жағдай қалай екенін білмеймін, бірақ Германияда ата-аналар өздерінің балаларынан жақсы оқып, одан кейін мектепті жақсы бітіріп, жақсы университетке түсе алатындай деңгейде бітіруін талап етсе, сондықтан да балалар үлкен психологиялық қысым көріп жүреді. And so this stress leads to
many different emotions, but I would say it leads to either aggressiveness or anxiety or depression. Осы күйзеліс, яғни стресс, түрлі эмоцияларға алып келеді. Атап өтсек, мазасыздыққа, агрессияға, немесе депрессияға да алып келуі мүмкін. And of course the aggression you can observe, and depressiveness and anxiety, they are more hidden. Жаңағы агрессия сізге байқалады, ал депрессивті көңіл-күй мен мазасыздық ол көбінесе байқалмай жүреді. Бұл жайлы біз енді алдағы уақытта тоқталатын боламыз. Жалпы адам психикасының шаршауына түрлі себептер бар. Соның бірі шамадан тыс енді жұмысбастылыққа салыну деп айтып жатамыз ғой. Әсіресе енді үстеме жұмыстардың көптігі, уақыттың көп бөлігін жұмыста өткізу, бір орында қозғалмау немесе кеңсе жұмыстарының арасында осы психологиялық шаршаулар көбірек болады. Осы ретте жұмыс ұсынарда жұмыс беруші тарапынан қызметкердің психикасына қаншалықты мән беруі керек? So now we're talking about overworking. We know that many of the office workers, they spend many hours than they are supposed to. They sit like immobile in their workplace. So if to speak about the employers, when hiring the employees or when giving extra tasks, should they take into consideration the psychic, mental state of the staff? Of course. You see, if at which extent should they take this into consideration? What will happen if a person is overworking the whole time? She will get exhausted, she will get unsatisfied, she will maybe feel a kind of depression, and that is affecting her performance. Yeah. Егер адам шамадан тыс жүктеме болса жұмысында, ол кезде біз нені көреміз? Ол адам қатты шаршай бастайды. Содан кейін не бола бастайды? Өзінің көңіл толмаушылық сезімі пайда болады. And if a person is unsatisfied and tired and can't concentrate, it will work. The work outcome will be worse, yeah. And of course, maybe the person starts to suffer from several diseases like an infection or back pain or whatever, and stays at home. So there is no benefit for the employer if the employee develops a burnout, yeah. Яғни жаңағы егер жұмысшыларға шамадан тыс жүктеме берілген кезде олар жаңағы атап өткендей шаршай бастайды, немесе жұмысына деген концентрациясы азаяды, шаршау сезімі пайда болады. Одан кейін оларда осындай симптомдар пайда, арқасы ауруы мүмкін, түрлі симптом, немесе бір инфекциялық ауруға бейім болуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде яғни жұмыс беруші ешқандай да пайда көрмейді, керісінше зарар көретін болады. Of course, an employer can insist on good work, but I think if the employee is likes his work and is motivated, then he is the best employee, and then the benefit is the best. Яғни әрине жұмыс беруші жұмыскерден жақсы жұмыс істеуін талап ете алады, әрине. Бірақ егер жұмысшы өзінің жұмысын сүйіп істесе, ынталы болса, жұмысында мотивация болса, ол әрине ол сөзсіз өзінің жұмысын жоғары деңгейде орындайтын болады. Енді стресс пен депрессияның айырмашылығы қандай, және депрессияға дейінгі жағдайды қалай сипаттаймыз? Бұл кезде жалпы адам не істеу керек, қалай алдын алу керек депрессияға түсіп кетпеу жолдан? Депрессияға әкелетін жағдайлар ғой, иә? Депрессияға дейінгі жағдайлар қандай болады, және стресс пен екеуінің айырмашылығы қандай? Бірінші бір сұрақты бөлек. What is the difference between stress and depression? Yeah, stress, you see, stress, everybody of us has stress in his life. It means that you are under a pressure and that you react with body reactions like tension or maybe a little bit of fear, or maybe you cannot sleep so well. Depression means it's a disorder, and these symptoms are very severe. They are more severe in normal than a normal stress. Yeah, so they can block your performance. They can make you so ill that you cannot go to work. Yeah.
Стресс ол барлығымыздың басымыздан өтетін жағдай. Ол біздің жаңағы белгілі бір қиын жағдайға өміріміздегі біздің денеміз реакция береді ол кезде. Физиологиялық реакциялар көрсетеміз. Ал депрессияда симптомдар ушыққан симптомдардың деңгейі қаттырақ болады, күрделірек болады. Мысалға, адам депрессияға түскен адам ол тіпті жұмысына жұмыс істей алмай қалатындай да күйге түсуі мүмкін, жұмысына бара алмайтындай күйге түсуі мүмкін. Депрессияға дейінгі жағдайда не істеуіміз қажет? Қалай алдын аламыз? So what can we do to prevent the depression? The best thing to do is to have a good work-life balance. Ең жақсы бұл жерде мен айтар ақылым, жұмыспен өмірдің арасындағы теңгерімді ұстап тұру керек. Yeah, the best thing. Қазіргі таңда енді депрессияға түсіп кеткен адамдар да көп. Оның ішінде былайша айтқан кезде мамандарды глубокий депрессия деп айтады, яғни терең күрделі депрессияға түскен. Бұл күйге түскен кезде клиникалық белгілер жалпы қандай болады? Шамамен қанша уақыт бойы бақылап біз аталған диагнозды қоя аламыз, бұл кісі енді терең депрессияда жүр деп. So now we can witness many people in depressive mood, in depression. So, and how can we diagnose a person who is suffering from major depression, and how long do we need to observe this person to make such a diagnosis? First, I will describe the criteria for the major depression. Алдымен мен терең депрессия диагнозын қоюға қатысты критерийлерді атап өтейін. The main symptom is that these people are in a very sad mood the whole day or nearly the whole day for at least 2 weeks up to 1.5 a year. Жаңағы олар көбінесе өте көңілсіз күйде жүреді. Күні бойы көңілсіз күйде жүреді, және де бұл осы up to 2 weeks, you said, right? For 2 weeks up to half a year, for at least 2 weeks. Бұл жағдай минимум 2 аптадан 6 айға дейін созылуы мүмкін, осындай көңіл-күй. And then there are some additional symptoms like sleeplessness, lack in concentration, fatigue, overeating or having no appetite. Қосымша симптомдарды атап өтетін болсақ, ұйқының бұзылуы, ұйқысыздық, сосын шаршаңқылық, тез шаршап қалу, аппетиттің болмауы, немесе керісінше шамадан тыс тамақ ішу. People with major depression often lose more than 5 to 10% of her body weight. Жаңағы осы депрессияның күрделі түріне шалдыққан, терең депрессияға шалдыққан адамдар әдетте өзінің салмағының 5-10%-на дейін жоғалтады. And another symptom is that they withdraw from all their social relationships. Тағы да бір симптом, олар барлық адамдармен, айналасындағы қоршаған ортасымен, қоршаған адамдармен қарым-қатынасын үзеді. And they have a lot of hopeless feelings and thoughts and often suicidal ideas. Көптеген жаңа үмітсіз бір ойларға түсіп кетеді, және де тіпті өзіне өзі қол жұмсауға дейін ойлар мазалайтын болады. And unfortunately, people with a major depression, patients with a major depression, are really on risk to commit suicide. Өкінішке орай, осы терең депрессияға түсіп кеткен адамдардың өз-өзіне қол жұмсау қаупі өте жоғары. Енді депрессияға, стресске қарсы тұру қабілетін қалай жақсартуға болады адам? Енді депрессияға дейінгі жағдайда ашулану, жиі біз енді ағзамызда реакция береді деп жатырмыз ғой. Адам психологиясының саулығын сақтау үшін қандай маңызды қадамдар жасау керек өзіне? Депрессияға қарсы тұра алатындай. Өз үшін. So how can we improve ourselves so that we could resist stressful situations, so that we will not develop depressive mood in the future? Okay. At least not everybody is at risk to develop a major depression. There are several factors, and one factor is a genetic factor. Бұл жаңағы қауіп группа риски дейді ғой, яғни барлығы бұл топтың ішінде емес,
Барлығы бұл топта емес, бірақ негізінде бірнеше фактор бар. Олардың біреуі генетикалық фактор. We say that around 2% to 5% of the inhabitants of a country or an area develop a depression, a major depression. Белгілі бір елдің, ел халқының, тұрғылықты халқының 2-ден 5%-ға дейінгі халқы, халық саны осы терең депрессияға түсуге бейім болады екен. So the other people that have depressive symptoms but no major depression, they can try to look after their work-life balance. That means enough sleep, good food, nice things that they do, like sports, meeting friends, not only working. Депрессияның, терең депрессия емес, жалпы депрессияның кейбір симптомдары байқалатын адамдар, осы депрессия ушығып кетпеу үшін, олардың өмірінде бағанағы атап өткен жұмыс және өмір осы теңгерімді ұстау керек олар. Яғни олар дұрыстап ұйықтау керек, жақсы тамақтану керек, салауатты өмір салтын ұстану керек, достарымен кездесу керек, өзіне ұнайтын сүйікті істермен айналысып отыру керек. And also work on what you are thinking, because thoughts are also a factor that lead to depression. If you always feel you are a loser, or you don't perform well, or you didn't meet the aims that you had, then these are also factors that can lead to depression. Және де адам өзінің ойларына баса назар аудару керек. Өйткені егер дұрыс ойлары негативті болса, сол көбінесе осындай негативті ойлар, мысалға мен жақсы жұмысымды дұрыстап орындай алмадым, қолымнан ештеңе келмейді деген сияқты ойларға беріліп кетсе, осындай ойлардың өзі депрессияға алып келуі мүмкін. Қазіргі кезде түрлі психологиялық тренингтер, коучтардың сабақтары көп, өте көп. Біздің елімізде енді соңғы 1-2 жылда саны артып жатыр. Кәсіби маман ретінде түрлі коуч сабақтар, түрлі терапиялардың нәтижесі адамға қаншалықты көмектеседі, және бұл көмек қанша уақытқа дейін созылады әсері? So, as you know, there are lots of coaches and there are lots of therapies and trainings, and it's trending nowadays in Kazakhstan, especially in the last 2 years. So, for how long does the effectiveness after these trainings and therapies last? You see, because we are teaching the patient new skills that he can use himself lifelong, the effectiveness should last lifelong if he uses these skills. Біз пациентке белгілі бір дағдыларды үйретеміз, және ол дағдыларды өмір бойы пайдаланатындай деңгейге жеткізіп береміз. Егер әрине пациент осы дағдыларды өмірінде қолданатын болса, онда оның тиімділігі, терапияның тиімділігі мәңгілік деп айтуға болады. Өмірінің соңына дейін пайдасы тиеді деп айтуға болады. Енді психолог ретінде айта берсек, жас баланың психологиясы, одан кейін жас жеткіншек, содан кейін енді ересек адамға көшеміз ғой. Олармен жұмыс жасау жолдары мен бағыттары да енді жас мөлшеріне қарай ерекше болады. Осы жайында бізге толығырақ айтып өтсе, балалармен, енді жасөспірімдермен және ересек адаммен жұмыс жасау техникалары қандай бұл кісі? Негізі бұл кісі бірақ үлкен кісілермен жұмыс жасайды. So what are the differences as a psychologist, as a psychotherapist? What can you say about the differences of working with children, with teenagers, with adults? You see, I'm a specialist for adults, so I only know it from theory. But teenagers are normally not really motivated to change their behavior. They are sent. Мен негізі үлкен адамдармен жұмыс істеймін, бірақ теориялық тұрғыдан жауап бере аламын. Әдетте жас жеткіншектер, жасөспірімдер, олар
өзін өзі өзгертуге деген олардың ынталы болмайды. So they are not keen on changing. And it's very difficult to convince them that there is an advantage when they change their behavior. Оларға егер сен мінез құлқыңды өзгертсең, сен оның пайдасын көресің деп оларды сендіру өте қиын міндет болып табылады. In children, you have the problem that the children do not understand the psychoeducation, do not understand the concepts that you are having in mind when you treat them. So you have to work with them by playing with them, by doing games with them. And this is totally different from treating adults. Балалармен психологиялық тұрғыдан жұмыс жасауға келетін болсақ, бұл жердегі тәсіл мүлдем басқаша. Себебі олар бала болғандықтан көбіне көп түсіне бермейді. Сіздің ұстанымыңызды, сіздің тәсілдеріңізді түсіне бермейді. Сондықтан да олармен ойын арқылы жұмыс жүргізу керек. And adults, they mainly come because they are suffering. And when they are suffering, the motivation to change behavior is very high. So they come because they want to change. So it's in the end, it should be the most easiest patient. It isn't always, but it should be. Ал үлкен ересектерге келетін болсақ, олар психотерапевтің көмегіне қандай кезде жүгінеді? Олар өмірінде қандай да бір қиын жағдайға тап болып, қиналып жатқан кезде келеді. Яғни оларда келген кезінде өзгеріске деген мотивация болады. Сондықтан да салыстырмалы түрде айтатын болсақ, үлкендермен жұмыс жасау, балалармен және жас жеткіншектермен, жасөспірімдермен жұмыс жасауға қарағанда әлдеқайда оңайырақ деп айтар едім. And in all therapies, the starting thing is to educate the patient about his disorder and how it developed, so that he can understand why we do certain skills or why he has to train certain skills so that he can change. Терапияның барлық түріндегі ең маңызды қадамның біреуі пациенттің өзін хабардар ету. Неге біз осындай емнің түрін немесе осындай белгілі бір әдіс тәсілдерді неге қолданамыз? Пациент өзі хабары болу керек. Түсінікті. Ендігі сауал әйелдер психикасы туралы. Енді біздің елімізде өте өзекті тақырыптардың бірі деп айта аламыз. Тұрмыстық қиыншылықтарға ұшыраған әйелдер психологиялық тұрғыдан өз-өзін енді жұмыс істеумен қатар отбасында алып жүру керек деген сияқты енді өзіндік міндеттері бізде өте көп қой. Қалай көмектесе алады, қалай мықты болуға болады психологиялық тұрғыдан? So this question addresses the women in difficult life circumstances, or for example the women who have to work and to look after their children, at the same time the women who are overwhelmed by the burdens of life. Yes. Yeah. I think it is not astonishing that women with this double burden, children and working, often develop depression or anxiety. Yeah, because of course it's too much, and if you have too much duties, too much pressure on your shoulder, it's quite normal to develop depressive symptoms. Яғни бұл әйелдердің әрі жұмысты қатар алып жүремін деп, әрі отбасын қатар алып жүремін деп, депрессиялық көңілге түсіп кетуі, сондай әйелдердің бойында депрессиялық симптомдардың пайда болуы ешқандай да таңқаларлық жағдай емес, өйткені ол өте қиын жұмыс. So what I suggest these women is not at first ask for help. Ask for help from the husband, ask for help from the relatives, ask for help from friends. Менің ең бірінші осындай өмірде осындай жағдайға тап болған әйелдерге айтарым, өзіңіздің жұбайыңыздан, немесе туыстарыңыздан, достарыңыздан көмек сұрай біліңіз. And then try to have some time for themselves, for sports, for reading, for meeting a friend, so that they have some time for themselves. Өзіңізге уақыт бөліп, өзіңізге ұнайтын іспен айналысуға уақыт бөлуге тырысыңыз. Мысалға спортпен айналысыңыз, немесе достарыңызбен кездесесіз бе, кітап оқисыз ба, әйтеуір өзіңізге бір белгілі бір уақыт арнауға тырысыңыз. And I would recommend the relatives
not to blame the woman because she is tired and exhausted, because it's quite normal to be exhausted when you are a house, when you have 4 children and you go to work. It's a job 24/7. Және де мен осындай жағдайға түскен әйелдердің туыстарына айтарым, осындай әйелді шаршап жүретіндігі үшін, шаршаңқы көңіл күйде жүретіндігі үшін кінәламаңыздар. Себебі ол әрі мысалға 4 баласы бар әйелдер, балаларына қарау керек, үйдің жұмысына қарау, үйдің шаруасына қарау керек, сонымен қатар жұмысқа да барып келеді. Ол оңай жұмыс емес. Жүктілік кезіндегі және жүктіліктен дейінгі депрессия деп жатамыз. Қазір енді өте көп, әсіресе бала босанғаннан кейінгі жас аналар болсын, немесе бірнеше баласы бар адам болсын, депрессияға түсіп кету қаупі жоғары. Бұл депрессия қаншалықты қауіпті әйел адамға, және бұл қанша уақытқа созылады? So there is a high risk for pregnant women and the woman after giving birth. There is a high risk for the pregnant woman and those who gave birth to develop depression. So how dangerous is it? I don't. How long does it last? I don't agree to you that there is a high risk for developing depression while you're pregnant or after giving birth. It's only It's only a small number of women that develop a depression disorder. And mainly they recover by themselves. Бұл мәселеде мен сізбен келісе алмаймын, өйткені жүкті әйелдердің арасында және де бала босанғаннан кейінгі әйелдердің арасында депрессияға түсетін әйелдердің мөлшері, проценттік мөлшері өте төмен. Ал қалған бөлігі, көп бөлігі олар өзінен өзі қалыпты өмірге оралып, өзінен өзі қалыпты жағдайға келе алады. And I would say if you have depressive symptoms during the pregnancy, it's due to the hormonal disbalance, yes, and to the changes. Егер сіз жүктілік кезінде бойыңызда депрессияның симптомдарын байқайтын болсаңыз, оның себебі гормоналды дисбаланста жатыр. And in most of the cases after the birth, after a few weeks or months, when the hormones are back in balance, the depressive symptoms will vanish by themselves. Көп жағдайда босанғаннан кейін әйелдерде бірнеше аптадан кейін немесе бірнеше айдан кейін гормондардың деңгейі реттеліп, гормоналды теңгерім орнап, депрессиялық симптомдар өзінен өзі ұштыгейлі жоқ болып кетеді. So, and for the unborn child, I think we cannot really say how dangerous it is for the unborn child. I would say it is a normal adjustment, for the wife and for the child. And normally after birth and when you develop a relationship to your child, things will be okay again. There are only a few women that develop a very severe depression after giving birth. Ал туылмаған балаға келе болсақ, оған бір қандай да бір қауіп-қатер жоқ деп, депрессиялық симптомдардың дамуына қатысты қандай да бір қауіп-қатер жоқ деп ойлаймын. Әдетте босанғаннан кейін әйелдер өзінің баласымен қарым-қатынас орнатып, қарым-қатынас орнатқаннан кейін барлығы жақсы болады деп ойлаймын. I would like to say one more thing. When you give birth, you always expect yourself to be the perfect mother, to love your child from the first moment. And then when your child is born and you recognize, oh, I don't have these feelings, you feel that you are not a good mother. But that's not true. You have to develop this relationship, give yourself time and be patient with yourself. Әйелдерде көбіне көп мынандай жағдай байқауға болады, олар мінсіз ана болғысы келеді, өзінің аналық міндетін мінсіз түрде атқарғысы келеді. Бірақ өмірде барлығы ойлағандай бола бермейді, болжағандай бола бермейді, бала туғаннан кейін қиыншылықтар кездеседі. Сол кезде сіз, яғни сіздің міндетіңіз дұрыс орындай алмай жатсаңыз, ол сіздің жаман ана деген сөз емес, сіз кішкене өз-өзіңізге деген шыдамдылық танытуыңыз қажет және баламен арадағы қарым-қатынастың орнауына
орнауына дейін белгілі бір уақыт өту керек. Мартина ханым, енді бізде тікелей эфир уақыты шектеулі. Бағдарламамызға уақыт тауып келгеніңіз үшін алғыс айтамыз. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Біздің елімізге, аймаққа келіп, мамандарға үйретіп жатқаныңызға алғыс айтамыз. Рахмет. Сізге де рахмет. Аман сау болыңыздар. Ең күшті қару бұл психологиялық қару. Психологиялық тұрғыдан әлсіз адам үнемі мықты болып жүре алмайды. Денсаулық түсінігінде адамның тән саулығымен қатар жан саулығы да маңызды. Бүгінгі ақпараттық технология дамыған уақытта әлеуметтік экономикалық жағдайлардың әсерінен халықтың психологиялық саулығына ерекше көңіл бөлуді талап етеді. Ұлт саулығы телеарнасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Келесі аптада қайта жолыққанша аман сау болыңыздар.